Okay, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Today we meet again in this room, even though we cannot face to face in the real, in the physical. Tapi kita bisa ketemu lagi, and I hope today you all in a good condition, healthy, and also with high spirit for learning the physics today. Okay, as I said to you that today we will discuss Cambridge Checkpoint Science course book. Yeah, course book, page 142. 142. Okay, even though I think you can use my share screen here with, okay, this one, yeah. Okay, students, today I will need your help to help me to answer the question, ya. Hari ini semuanya akan kebagian membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Okay, now I will start with the first. I need help from Mbak Sarah Diana. Assalamualaikum Mbak Sarah. Salam. Alhamdulillah. Keep your mic on ya. Oke. Okay. Mic-nya, okay, thank you so much. Mbak. Wait. Okay, wait. Okay. Okay, Mbak Sarah, I need your help to read the question 9.1 here. This one, Mbak. The table below includes description of 4 kinds of force. Yes, forces. Okay, and then the first here, Mbak. This one. The push of one object on another when they are touching. Thank you so much. Description of force. So the instruction, I think all of the question of Cambridge curriculum in IPT is so easy for you as long as you know or you understand the content of the questions. Yeah. For the example 9.1, the table below includes the descriptions of 4 kinds of forces. Jadi di sini ada deskripsi gaya ada 4. Dan ini kalau di sini kan copy the table, use words from the list to fill the spaces in the first column. Jadi kita ngisi kolom pertama dengan kata-kata berikut ya, friction, weight, contact force, and then air resistance. Ya, kita hanya mengisi itu. Nah, Mbak Sarah Diana tadi membaca yang pertama, the push of one object on another when they are touching. Itu kira-kira yang cocok, atau mungkin gini Mbak Sarah, dari pernyataan 1 ini menurut Mbak Sarah apa sih ini maksudnya? Mendorong objek di lain. Mendorong objek antara satu objek kepada objek yang lain ketika they are touching. Apa ya kira-kira ya? The push of one object on another and they are touching. Friction, weight, contact force, air resistance. Yang mana? Contact force. Iya benar. Contact force. Wait. Okay. I have make. Okay, Mbak Sarah answer with contact force ya. Okay. Now I will give a sign here.
This is number 1. Okay. Okay, now number 2, I need help from Mbak Nadia. Mbak Nadia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Mbak Nadia, please help me to read the question number 2, Mbak. This one, Mbak, number 2. The force produced when one surface slides over another. Okay, thank you. The force produced when one surface slides over another. Okay, what about your opinion, Mbak Nadia? Friction. Friction. Okay, very good. Friction. Okay, everyone. For the number 2 is friction. Itu kira-kira maksudnya apa ya, Mbak Nadia? Nomor 2 itu. Halo, Mbak Nadia. Ketika suatu gaya yang dihasilkan, gaya yang dihasilkan ketika satu permukaan benda slide gitu ya. Slide gitu ya. Ya, jadi tentunya ada gesekan ya, ada friction. Very good. Okay, student. Sometimes we don't need to understand all of the meaning of the words in the question, but we just understand the core of the question. Jadi intinya pertanyaan apa itu nggak apa-apa. Kita kan kadang nggak ngerti semua arti dari semua kata dalam pertanyaan ini. Okay, thank you Mbak Nadia. Thank you so much for your help. Now we continue to the next. I need help from Mbak Hafiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Mbak Hafiza, thank you for joining. Now I need you to read the question number 3, Mbak. The force on an object when it moves through the air. Very good. The force on an object when it moves through the air. Oke. Okay. Ini maksudnya kira-kira apa Mbak Hafiza ya? The force gaya on an object pada sebuah objek when ya di udara, kayak ketika di udara. Ya, jadi bergerak di medium udara, through the air ya, di udara. Kira-kira apa Mbak Hafiza? Air resistant. Baik, air resistant. Okay. Air resistant. There is an examples about the air resistant in your course book. The examples is parachute ya. Jadi parachute atau ini apa namanya? Terjun payung itu ada dibahas air resistance. Okay, very good. And okay, the fourth, I think I will give the chance to Mas Hamam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, would you like to show your video, please? Thank you so much. Mas Hamam, thank you for joining. Now, your turn to read the description of force number 4, Mas Hamam, please. The pull of earth gravity on an object. Very good. So, the last, the answer is based on the weight. Okay, weight. The pull of Earth's gravity on an object. Jadi weight itu adalah gaya tarik bumi, ya, gravitasi bumi terhadap suatu benda. Jadi kenapa kita di bumi ini ketika meloncat ke atas kok kembali lagi ke bumi? Ya, all of this because of the Earth's gravity, the Earth gravity. If we go to the moon,
the effect or the influence of the Earth gravity will be lost and change to the Moon gravity. Jadi kalau kita berada di bulan, yang mempengaruhi kita tidak lagi Earth gravity, tidak lagi gravitasi bumi, tapi Moon gravity, gravitasi bulan. Ya, maybe the next we will we will discuss about the formula. Yeah, this is the formula, the interaction between mass 1 and mass 2, yeah, and the distance, the square of distance. For the example, this is the moon, okay, and then this is the thing, yeah, there is interaction, yeah. Jadi kalau ada bumi, kemudian ada benda langit, maka ada interaksinya. Interaksinya memakai gaya tarik-menarik seperti yang sudah Ustadz Yugo tunjukkan. This one, ya. F equal with G M1 dot M2 per R square, ya. Tapi ini nggak usah. Nanti kita bahas di lain kesempatan, ya. Oke. Thank you Mas Hamam for joining. And now we go to the next. I think now the chance for Mbak Nashwa Aulia Aryang, please. Please on your mic, Mbak Nashwa. Assalamualaikum Mbak Nashwa. Waalaikumsalam Ustaz. Oh, itu dia Mbak. Itu dia Mbak. I'm fine, thank you. Okay. Okay, now Mbak Nashwa, I need your help to read the question 9.2a. Please. The diagram shows a stone falling through the air. Copy the diagram, label it. Okay, very good, Mbak. The diagram shows a stone falling through the air. Copy the diagram. Nggak usah di-copy ya, kita langsung soalnya. Label each force arrow with the name of the force it represents. Itu ada dua arrow, ada dua panah ke atas dan ke bawah, Mbak. Untuk yang ke atas itu berarti kira-kira what force? Kayak apa, Mbak? What force? Up arrow, Mbak. Kalau bingung yang ke bawah dulu. Yang panah ke bawah, what force? I think there is a ya, loh. Putus ya Mbak Nashwa ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, now Mbak Nashwa. Halo Mbak Nashwa. Yes, Ustaz. Yeah, keep your mic on. Yeah, keep your mic on ya. It's okay. If there is some back sound, it's okay. It's okay. Itu yang panah ke bawah kira-kira apa Mbak Aryang ya? Kalau ini ada batu. Batunya kan pasti punya massa ya. Nah, kalau ke bawah berarti kayak apa? Gravitasi. Very good. Gravitation. It means that mass influenced by gravitation. So it means weight. Ya, mass and then influence with gravitation. Okay, thank you, Mbak. What about this one, Mbak? Mbak Nashwa. Yeah. If the stone on the ground, for the example like this, on the ground, ya. So di up arrow yang panah ke atas ini berarti apa kira-kira? Kalau yang di bawah kan weak ya, tak tulis di sini. Weak, and then kalau yang panah ke atas apa enggak? Apa Mbak? Anybody knows? Ya, apa Mbak?
I know. Okay, it's okay. Oh, Hafiza, you raise your Air hand. resistant. Yes. Air resistant. Okay, The thank you so answer is much. air resistant. Thank you so much. Air resistant. It can be air resistant if we release the stone from the air to the ground. There is no touch. There is no contact between stone and ground. Ketika batu itu tidak ada hubungan, tidak kontak, tidak menyentuh tanah, maka ketika kita rilis, ketika kita lepaskan, there is a weak force yang ke bawah and then air resistance yang ke atas. But if when the stone touch the ground, ketika batu itu menyentuh tanah, there are two forces also. Yang ke bawah is weak force, yang ke atas normal force. Can be also contact force. Gaya kontak boleh. Tapi ketika jatuh, ya, falling down, itu berarti batunya itu adalah mengalami air resistant, belum kontak force. Tapi kalau sudah ketemu dengan tanah, menembuk tanah, so that is contact force. Sometimes people say normal force, gitu ya. Ini kalau di air, tapi ini through the air ya. Berarti benar Mbak Hafiza tadi. Berarti ini air resistant. Tapi kalau sudah ke tanah, menjadi contact force ya. Ya, air resistant. Okay, very good. Thank you Mbak Nashwa and also Mbak Hafiza. Thank you so much for helping. Thank you. Okay, now we go to the next point, 9.2b. Please, I need your help, Mbak Kirani. Assalamualaikum, Mbak Kirani. Waalaikumsalam. Okay, thank you for joining. Now I need you to read the question. Point B. The diagram shows a boss pushing a box along the ground. Copy the diagram, add a label, first a row to represent each for the following force. The Okay. force of Okay, continue. Please, silakan diteruskan. the push of the boy, the weight of the box, the contact force of the ground on the box, the friction of the ground on the box. Okay, thank you Mbak. Please keep your mic on ya. Tolong mic-nya tetap di-on kan, Mbak. Oke, Mbak Kirani. Oke, Mbak Kirani. Kira-kira menurut Mbak Kirani yang poin B itu kita disuruh ngapain sih? Mendorong. 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 Oke, thank you. Yang B ini adalah the diagram shows a boy pushing a box along the ground. Jadi ada seorang laki-laki yang mendorong box, ya, along the ground, di atas sepanjang itu lantai itu. And then add a labeled force arrow to represent each of the following forces. Jadi kita disuruh apa Mbak Kirani? Add label, disuruh menambah label. Force arrow, jadi memakai force arrow, ya. Disuruh membuat panahnya. Ini kan dorong ya, berarti ini force arrow-nya ke sana. Ya. Kan ke sana ya Mbak Kirani ya. Kira-kira yang ke sana ini namanya yang mana? Push of the boy, weight of the box. Push of the boy ya. Berarti ini P ya Mbak ya? Iya. Very good. Oke Mbak Kirani, now we go to the next point. The weight of the box. Label W. Kira-kira the weight of the box itu berarti panahnya kemana?
Anybody knows? Ya? Oke, very good. Very good Mbak Kirani, ke bawah. Oke ya. Ke bawah. Terima kasih Mbak Afiza for your rising hand. W ya, wake. Okay. Wake of the box. Now I need the other student. Thank you Mbak Kirani. Iya. Okay, now I need help from Mbak Zafira Farah. Ya, Ustaz. Okay, Mbak Zafira Farah. We go to the third point. This one, please read Mbak. Ini Mbak. The contact force of the ground on the box level C. Okay, so what is the direction of the contact force? Berarti kemana nih? Contact force of the ground on the box. Kira-kira arah, ya? Bawah. Ke bawah? Are you sure? Tanah. Kontak itu kan ke sini. Jadi tadi loh, ini kan ada contact force juga yang di atas tadi. Ini wake force-nya ke bawah. Kan berarti ada kontak dengan tanah. Kontaknya berarti berlawanan ya Mbak ya? Iya. Oke, so the arrow up or down? Down. Are you sure? Oke. Oke. Kalau contact force berarti ke atas Mbak ya? Iya. Oke. Labelnya adalah C. Thank you ya, Mbak ya. Oke, Mbak Zafira, still Mbak Zafira. Now this one, Mbak. Read the point, the statement. Friction of the ground on the box level F. Okay, the friction of the ground on the box label F. Okay, I give you a choice. It can be to right or to left, Mbak. Kalau friction, gaya gesek pada box yang nempel di tanah itu kira-kira ke kanan atau ke kiri, Mbak? Ke kanan. Are you sure, Mbak? Ke kiri. Kiri. Okay, thank you. Thank you, Mbak Safira and the others, Mbak Afiza. By the way, the direction of the friction will be opposite with the movement of the box. Jadi gaya geseknya itu akan berlawanan dengan gerakan dari boxnya, ya. So this one, the direction, and the label is F. Thank you so much, Mbak Zafira. Okay, now I go to the next. Don't worry, everyone will get one chance, at least one chance to answer the question. Now, I go to Mas Rafa. Mas Rafa Alvaro. Mas Rafa Alvaro, how are you today, Mas Rafa? Okay, now I need you to read the question, point C. This one, Mas. This one. Okay. Okay, please read the question. The drawing shows a book hanging from a first meter. Very good. The drawing shows a book hanging from a first meter. And then, this one, Mas Rafa. Yeah. What is the weight of the book? Give the value and the unit. Okay, please answer based on your observation. 20 Newton. What? How many? I said 20 Newton. 20. Newton. Yes, 20 Newton. Yes. Okay, thank you so much for your answering, Mas. Okay, Mas Rafa, answer with 20. Isn't it, Mas Rafa? Yes. Thank you for your answer, Mas Rafa, ya. Maybe the other students. Okay, Mbak Zafira. Do you want to answer? Iya.
Ya, berapa? 8 Newton. 8, oke. I write here ya. Start tulis di sini ya, oke. Maybe the other student has another answer. Okay, I think enough. Okay, let's check together. This is 0, isn't it? 0 and then 10. Mas Rafa? Yes. Okay, this is 0 and then 10, yeah, and then 20. Okay, actually, this is same with this, yeah. This one like this is a book, yeah, book hanging from force meter. Ini namanya force meter, nak. Ini bukunya. Jadi force meter itu untuk mengukur force. Khususnya di sini adalah weight, gaya berat. Nah, kalau ini ketarik, merahnya akan turun, Mas Rafa. Awalnya ini dari 0, ketika ketarik itu turun. Berarti ini, Mas, di sini nih berarti. Berarti ini kan bukan 20 ya, berarti berapa? 8, very good. Thank you, Mas Rafa. Good luck. Okay, very good. Good job. Okay. Now I go to point D, and I need help from Mbak My Love Malia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. How I call you? Bagaimana? Ustaz juga bisa manggil nama panggilannya siapa ya? Amel aja. Siapa? Amel. Iya, Amel. Okay, thank you Mbak Amel for your joining. Now, chance for you to answer point D. Would you like to show your video, Mbak Amel? Thank you. Now, you can read the question, Mbak Amel, point D. The Earth gravity pull the force of 10 on each kilogram of an object mass. Calculate the weight of a 15 kilogram sack of potatoes. Very good, thank you so much. Please keep your mic on ya, Mbak Amel ya. The Earth's gravity pulls with a force of 10 newtons on each kilogram of an object's mass. Calculate the weight of 15 kilogram sack of potatoes. Jadi Earth gravity pull with a force 10 ya. Menarik ya, kayak tariknya itu 10 Newton setiap kilogramnya. Nah, kita disuruh mencari weight force dari 15 kilogram. Ya. Ini diketahui untuk 10 Newton itu adalah weight setiap kilogram, each kilogram. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah weight if the mass object of potatoes is 15 kilograms. Kira-kira berapa ya, Mbak Amel? Kalau 1 kilogram, ya, weight force-nya itu adalah, wait ya Mbak Afiza ya, wait, 1 kilogram itu 10 Newton ya. Nah, ini kalau if 15 Mbak, 15 kilograms ya, kira-kira weight force-nya jadi berapa, Mbak Amel? Kalau sekilo 10 Newton, kalau 15 kilo berapa Newton gitu. Oke, Mbak Amel, we call our friend ya.
Kalau friend ya. Sarah. Oh, Sarah. Yang ditunjuk Sarah. Oke, Sarah. Mbak Fiza, sabar dulu ya. Sarah. 150. 150. Oke, thank you so much ya. 150. Loh, Ustadz, ini apakah langsung dibanding-bandingkan? Bisa langsung dibandingkan. Tapi sebenarnya ini kan mes ya. Ini mesnya. Terus kalau yang ini adalah week-nya. Nah, padahal week itu equal with mes ya dot gravitation. Nah, kalau kita sudah tahu kalau mass-nya 1, W-nya 10, otomatis 1 kali berapa menjadi 10? Maka gravitasinya juga 10. Otomatis if the mass of the object is 15, so the weak force become 15 ya. Kalau di sini berarti weak force-nya itu adalah apa? 15 kilogram ya dikalikan 10 gravitasinya. Dari mana kok tahu 10 gravitasi? Karena dari sini udah tahu 1 kilogram weightnya 10, maka kalau 10 sama dengan 1 dikalikan berapa? Berarti juga 10 gitu. Oke, Mbak Amel, do you understand? Ya, Ustadz. Oke, thank you so much Mbak Amel. Keep spirit ya. Okay, now I go to the next question and I need help from Mas Ismail Muhammad. Halo Mas Ismail Muhammad. Hello. Okay, keep your video and mic on ya. Okay, Mas Ismail, I need your help to read the questions 9.3. Silakan Mas Ismail. John is investigating the force of friction acting on a metal block as it slides on a wooden board. Thank you. Oke Mas Ismail. Yang A Mas, tolong dibaca yang A ini Mas. Here are steps 1 to 4 in this method. They are in the wrong order. Nah, itu berarti Mas sampean ini ada 4 langkah ya, 4 langkah. They are in the wrong order. Jadi urutannya nggak bener kan, salah kan? So the instruction of this question point is write the steps in the correct order, numbering them from 1 to 4. Nah, Mas Ismail tinggal ngasih nomor aja Mas, number 1 to 4. Yang pertama itu nomor berapa kira-kira? Atau cari yang nomor 1 itu yang mana? Nomor 1. Yang pertama kira-kira apa itu? Yang pertama, he stop lifting the board when the block start to slip. Ya. He places the block on the board. He measures the angle of the board. He carefully lifts the end of the board upwards. Ini sebenarnya apa sih? John is Nomor 1 itu he place the block on the board. Oke, kita nomor 1. Nomor 2. Nomor 2, measure the angle of the board. Dihitung ininya ya, angle-nya ya, sudutnya ya Mas ya. Coba yang ketiga nak. He carefully lifts the end of the board upward. Okay. So the last,
Must be here ya Mas ya. Ya. Oke, berarti kita coba ya. He placed the block on the board. Jadi dia menaruh boardnya itu di atas papan. He measures the angle of the board. Kemudian dia mengukur apa namanya angle-nya. Yang pertama tadi menaruh, habis itu mengukur ya. Kemudian yang ketiga, carefully lifts the end of the board upwards. Jadi setelah itu dia mengangkat bagian papan di ujungnya papan diangkat ya seperti itu supaya nanti boxnya turun. Kemudian setelah itu he stops lifting the board when the block he stops lifting the board when the block starts to slip. Jadi apa dihentikan ketika ngangkatnya itu diturunkan langsung ketika boxnya itu mau jalan gitu. Ya, saya kira sebenarnya lebih fleksibel aja ya. Kira-kira kita perlu mengukur nggak ini ya? Jadi ini kita diminta untuk investigating the force of friction acting on the metal block as it slides on a wooden board. Jadi kita membuat ini. Jadi saya kira pertama adalah bloknya itu ditaruh di atas papan, habis itu papannya diangkat, kemudian sudutnya kelihatan dan mulai jalan gitu. Saya kira ya enggak apa-apa sih seperti ini. Oke, thank you Mas Ismail. Tapi tetap videonya on aja nggak apa-apa, mic-nya nggak on nggak apa-apa. Oke, sekarang saya kemana ya? Ke yang belum berarti siapa ya yang belum ya? Siapa yang pengen? Ayo, siapa? Rasha belum. Iya, siapa yang belum? Rasha. Assalamualaikum Rasha. Waalaikumsalam. Oke, saya agak lupa Mas Rasha itu yang gimana? Videonya nggak pas. Mas Rasha itu ketua kelas. Oh, ketua kelas ya? Oh, very good. The captain of the class. Oke, Mas Rasha, I need your help to read the question point B. Silakan. Okay. John wants to know how the force of friction will change when he changes the surface of the board. He spreads a thin layer of cooking oil over the board. Then he repeats the experiment. What will happen to the angle at which the block slips? Choose one answer. Explain your answer. The angle will stay the same. The angle will decrease. The angle will increase. Angle. Okay. Explain your answer. Thank you so much, Mas Rasha. Okay, Mas Rasha. Now I want to ask you, do you understand with this question? Maybe. Oke, itu maksudnya apa? Ceritakan dengan bahasamu, boleh pakai bahasa Indonesia aja. Ceritakan, gimana sih itu maksudnya? John ingin tahu bagaimana gaya friction itu apa ya? Kok saya lupa. Gesek. Oh ya, John ingin tahu bagaimana gaya gesek itu berubah saat ia merubah permukaan dari papan. Dia menyemprotkan a thin layer of cooking oil. Dia menyemprotkan sedikit minyak cooking oil di papannya dan dia mengulangi eksperimennya. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi dengan angle-nya at which the block slips? Just one answer. Jadi The apa yang tetap angle-nya itu tetap sama, angle-nya berkurang atau angle-nya akan meningkat. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Cus, pilih itu. The angle will increase. Are you sure the angle will increase?
Decrease. Decrease lah, ya. Jadi gini, Mas. Iya. Oke, very good analysis ya. Jadi gini sebenarnya itu. Ketika kita menyemprotkan minyak di papan, itu untuk membuat box itu bergerak, itu sudut kemiringannya harus ditambah atau enggak gitu loh intinya. Kan kalau tambah licin itu diangkat dikit aja sudah jalan kan? Iya. Nah, kalau dibandingkan dengan the surface board without oil, kalau dibandingkan dengan permukaan papan itu tanpa minyak, pastilah yang pakai minyak itu boxnya lebih gampang untuk bergerak. Kan begitu ya Mas ya? Iya. Nah, it's mean that even though the angle smaller than when we not give the oil on the board, ya, meskipun sudutnya itu lebih kecil dari ketika kita tidak memberi minyak, itu sudah bisa jalan because of the friction decrease, karena gesekannya berkurang, sehingga kemiringan sedikit, dengan sedikit kemiringan aja, maka boxnya itu akan berjalan. Itu ya Mas Rasya ya? Iya. Oke, very good. Sangat menarik ya. Dan I think this is easy ya. Gampang ya Mas Rasya ya soalnya ya? Iya. Oke, jadi tadi cuma kurang cuma salah paham tadi bacanya. Oke, it's okay. Very good. Sangat luar biasa. Ini tadi yang tak kasih gambaran ya, ini boxnya. Ini kalau nggak ada, ini angle-nya. Angle itu yang ini ya. This is the angle, tak kasih theta gitu. Nah, ini sudutnya. Maka ini kalau nggak pakai minyak langsung bisa segini. Tapi kalau kita pakai minyak di sini misalnya, angle-nya mungkin lebih kecil, ya. Ini angle-nya mungkin alpha gitu. Ini sudah jalan. Why? Because of the oil. Karena sudah ada oilnya di sini, ada oil. Ya. Even though alpha smaller than theta. Jadi meskipun sudutnya alpha itu lebih kecil dari theta, because of there is oil ya, itu gampang. Kalau di sini misal no oil. Iya Mbak Kirani, can I help you? Oke. No oil ya. Oke, sangat gampang sekali. Oke. We go to the next. Kita sudah ke unit 10. Ini gampang, lebih gampang. Easier ya, easier. Sekarang Mbak Hafiza tadi sudah atau belum ya? Sudah. Oh, sudah. Raka, Ustadz Raka. Raka, assalamualaikum. Mana ya? Raka itu mana? Enggak ada. Mehaga lah. Kayaknya keluar deh, tadi ada. Oke. Who wants to answer? Yang belum? Mehaga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Well, thank you, Mehaga. Please keep your mic on ya. And would you like to start your video? Open your video, please. Mas Mehaga, would you like to start your video, please? Okay. Yes. Mehaga, halo. Please start your video. Gak bisa dinyalakan. Oh, nggak bisa dinyalakan. Oke. Oke, Mas Mehaga, I need you to read the question of 10.1 A. Our bodies need a supply of energy to be active. How do we get our supply of energy? Choose from. Okay, choose. Please choose.
from our food. Okay, very good. Our bodies need a supply of energy to be active. How do we get our supply of energy? Choose from. From our food. Pasti ya. Pasti bisa Mas Mehaga, kita bisa dapat energi dari makanan ya. Kalau by drinking water, bisa nggak kita dapat energi? Mas? Yes. Mas Mehaga, bisa ya? Mas Mehaga, halo. Bisa ya, by drinking water? Oke. Yeah. Kalau by wearing warm clothes. Kalau dengan menggunakan apa baju yang hangat, itu. Enggak. Enggak bisa ya, supply ya, enggak bisa ya. Oke. Kalau directly from sunlight. Sunlight itu bukan merek ya, maksudnya cahaya matahari. Gimana Mas Mehaga? Bisa nggak kita dapat supply of energy? Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Oke, thank you for your answer. Please keep your mic on ya. Kalau food itu memang bisa menyediakan makanan untuk tubuh kita. Kemudian drinking water, bisa ya insya Allah. Kemudian by wearing warm clothes itu maksudnya menggunakan baju hangat, artinya energi panas yang ada dalam tubuh kita tidak segera keluar. Itu tidak supply, tetapi store or keep the energy ya, menjaga energinya tetap. Kemudian directly from sunlight, dari cahaya matahari, insya Allah bisa ya. Oke, thank you for your answer Mas Mehaga. Keep spirit ya. Thank you. Now I go to the next students to help me to answer. Dahayu, Assalamualaikum. Dahayu, are you on? Dahayu? Dahayu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Dahayu. Okay, there is still no response. Okay, Dahayu, are you hear me? Do you hear me? Oke, enggak bisa. Ustaz juga balik lagi kalau gitu ke Mbak Sarah. Assalamualaikum Mbak Sarah. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Sarah, I need you to read the question 10.1 B, please. B. Yes. Ustadz. Iya. Ini Dahayu ya? Dahayu bilang katanya mic-nya rusak. Oh. Oke. I'm so sorry. Oke, now Mbak Sarah aja, Bapak. Oke, Mbak Sarah, please. Fuels are useful stores of energy. How do we get the energy from a fuel? Choose from, by moving it, by storing it, by burning it, by eating it. Okay, fuels are useful store of energy. How do we get the energy from a fuel? Bagaimana kita bisa mendapatkan energi dari bahan bakar? Diapain itu bahan bakar? By storing it. Mungkin. Storing. Yeah, storing. Okay. You choose storing. How about Mbak Kirani? Kalau Mbak Kirani gimana? Fuels are useful stores of energy. How do we get the energy? I don't know. Okay. Mbak Za. By burning it. By burning it. Very good. Jadi gini, fuels, bahan bakar, sangat berguna karena dia menyimpan energi. Nah, sekarang kita ditanya, how do we get the energy from a fuel? Bagaimana kita bisa mendapatkan energi dari bahan bakar? Caranya gimana gitu? Kalau yang pertama, by moving it,
dengan menggerakkan atau menggerakkan, memindahkan. Apakah dipindahkan, bahan bakar kalau dipindahkan akan menghasilkan energi? Kan enggak. By storing it, dengan cara menyimpan, bensin disimpan aja, bisa nggak menghasilkan energi? Of course, it can. Ya, pasti itu nggak bisa ya. Nggak apa-apa Mbak Sarah, kita share aja di sini. Kemudian by burning it, burning, dibakar, dikasih api, buk. Nah, termasuk di dalam motorcycle, a car, or transportation, itu ada namanya burning, ada apinya, sehingga kemudian mesin itu bisa bergerak. Sehingga burning itu cocok, ya dibakar dulu, dikasih api dulu, percikan api. Actually, we just change the form of the energy. Sebenarnya kita hanya mengubah energi aja. Kalau bahan bakar itu kan energi kimia. Kemudian kita bakar menjadi energi panas. Energi panas kemudian menggerakkan mesin menjadi energi kinetik atau energi gerak. Gitu. By eating it, waduh nggak bisa ya dimakan. Dimakan. Bahaya ya, so dangerous for us. Okay, thank you so much. Now I go to Mbak Za, please read the question point C. What type of energy store is a full? Choose from. B. Chemical. Thank you so much. Chemical. Okay, chemical. Thank you so much. What type of energy store is a fuel? Apa sih tipe energi yang tersimpan di dalam bahan bakar? Itu bisa jadi bensin atau mungkin solar gitu. Apa yang tersimpan di situ? Ya, it must be chemical ya, chemical, energi kimia. Kalau thermal enggak lah, bensin kan enggak panas ya. Kalau belum dibakar enggak panas. Jadi kalau dia enggak berubah ya tetap chemical. Kemudian gravitational. Gravitational sebenarnya juga punya enggak energi gravitasi? Enggak aja. Dia tertarik aja. The fuel just influenced by gravitational force, especially Earth gravitation, gitu ya. Kalau elastik enggak lah ya, enggak elastik. Okay. Now we go to the next 10.2. Okay, I think enough ya until here ya. Saya kira sudah. Gimana, sudah ya anak-anakku ya? Kita lanjutkan kapan-kapan lagi, oke? Okay? Ya Ustadz. Ya Ustadz. Oke. Ya, Ustadz. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.